Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது C-யோட சவுண்ட். ஸோ C-யோட சவுண்ட் என்ன? க் இல்லையா? ஸோ C சம்டைம்ஸ் அப்படிங்கிற சவுண்ட் கொடுக்குது இல்லையா? ஸோ அது என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. So let us see the words. So when C comes before E, I and Y, it produces S sound. So when C comes before A, O and U, it produces K sound. So that's why we are saying this is soft C and hard C. Let us see the example. So end, scent, circus, cycle, cat, cow, cute. So here you could see the difference between CE, CI, CY, CA, CO, CU. So when the letter C comes E, I and Y, it produces S sound. When the C comes before A, O and U, it produces K sound. Thank you.